Alright, welcome again to another tutorial of the topic complex numbers. In this tutorial, we are going to learn how to add and how to subtract complex numbers. So, let us say you have a complex number z1, which is equal to x1 plus I y1. And another complex number z2, which is equal to x2 plus I y2. Now to add or subtract these two complex numbers, you add or subtract the real part, and then you add or subtract the imaginary part. So this is how you add or subtract complex numbers. Now let us see examples. Now this is example 1. It says if z1 is negative 3 plus 2i and z2 is 4 minus 5i, find z1 plus z2. So z1 plus z2, this just means negative 3 plus 2i plus z2, which is negative 4 minus 5i. So this is z1, this is z2. So take the real parts. It's going to be negative 3 plus 4. And then also the imaginary part. So it's negative 2, it's positive 2i plus negative 5i. So positive 2i plus negative 5i is just 2i minus 5i. So this is going to be equal to 1 minus 3i. This is the answer for z1 plus z2. 1 minus 3i. Part B, he says z1 minus z2. So I take z1, negative 3 plus 2i, minus z2, which is 4 minus 5i. Yes, so this becomes negative 3 minus 4. And then we have 2i. So this is negative and negative. It becomes positive 5i. So you eventually get negative 7 plus 7i. So this one now is z1 minus z2. Excuse me here. Hapa ilikuwa ni minus. Nivyoongeza inaonekana kama nimeweka equal sign. Yeah, so you can see all you have to do is just deal with the real part, deal with the imaginary part, get the final answer. Deal with the real part, deal with the imaginary part, get the final answer. The rest is just the stuff of primary school, positive, negative, opening brackets, and etc. So this was example 1. Let us see example 2. Perhaps it will be a little bit more challenging. So this is example 2. You are given z1 is 2 plus 3i. You are given z3 is negative 8 plus 6i. You are given z4 is negative 5 minus 2i. z5 is z1 plus z3. And z6 is I cube. It says find z1 plus brackets z5 plus z1. So let's do that one. So we have z1 plus z5 plus z1. So according to BODMAS, hii hapa BODMAS anza kushughulika na yule ambaye yuko ndani ya bracket. Sasa z1 tunayo, z1 ni 2 plus 3i. Sema plus z5. Z5 sasa alisema unachukua z1 plus z3. So we also need z3 now. Z3 yenyewe kwenye swali anasema ni negative 8 plus 6i. Kwa hiyo z5 nitachukua z1 jumlisha z3. So z5 itakuwa ni 2 na huyu negative 8, ukisum unapata negative 6. 3i na huyu 6i unapata 9i. So this is z5. Now I need to find z5 plus z1. So z5 plus z1, manake nichukue huyu z5 tulempata sasa hivi
jumlisha z1 tulipewa kule kwenye swali. So you can see that z5 plus z1, negative 6 plus 2, you get negative 4 in real part. 9i plus 3i, you get 12i. So z1 jumlisha mabano z5 plus z1 ndo hii tumepata ni negative 4 plus 12i. Let me write it well. Plus 12i. So z1 now ni huyu, kwa hiyo ni 2 plus 3i aka z1 jumlisha negative 4 plus 12i. So 2 plus negative 4 you get negative 2 alafu 3i plus 12i you get 15i. Now this is the answer of this part A here. Z1 plus Z5 plus Z1. Part B, what did part B say? Part B here is Z1 minus brackets Z4 minus another bracket Z5 minus Z3. Close the brackets. Let's do part B. So part B anasema ni Z1 minus brackets Z4 minus brackets Z5 minus Z3. So tufungue bano la ndani kabisa hili la Z5 minus Z3. So Z3 tulipewa kwenye swali ni negative 8 plus 6i. Alafu Z5 tuliipata kwenye part A, hamna haja kurudia tena, ilikuwa ni negative 6 plus 9i. So if I take Z5 minus Z3, that is negative 6 plus 9i minus negative 8 plus 6i. So negative 6 minus negative 8, hiyo real part, itakuwa ni 6 plus 8, negative 6 plus 8 ambayo ni 2. 9i minus 6i, hapo tutapata 3i. So huyu wa ndani huyu Z5 minus Z3 ni huyu 2 plus 3i. So letu tunakuwa ni Z1 minus open bracket Z4 minus, so here we have 2 plus 3i. Yes, so tufungue hii bano la ndani tena. Z4 tulikuwa tumepewa kwenye swali. Let's see swali tena. Z4 huyu hapa negative 5 minus 2i. Kwa hiyo itakuwa ni Z1 minus open bracket negative 5 minus 2i minus huyu sasa ni 2 plus 3i. So itakuwa ni Z1 minus, chukua real part, negative 5 minus 2, negative 7. Negative 2i minus 3i, negative 5i. Imaginary part. So this is what we have. Now tuingize tu au tuache Z1 kama Z1 tulikuwa tumepewa na tulitumia pia kwenye the first example, ilikuwa ni 2 plus 3i. So hii itakuwa ni 2 plus 3i minus negative 7 minus 5i. So 2 minus negative 7 jibu unapata 9. 3i minus negative 5 jibu unapata 8. So this is the answer for hii nini? Part B. 9 plus 8i. Let's see part C now. Part C ikuwa sema 2 times Z1 jumlisha 3 times Z4 minus half times Z cube. 8 Z cube samani. Z3. Now let's do part C. So ni 2 times Z1 plus 3 times Z4 minus 1 over 2 Z3. So this is just 2 times 2 plus 3i jumlisha 3 times negative 5 minus 2i minus 1 over 2 times negative 8 plus 6i. So huyu ndo Z1, huyu ni Z4 tumepewa kwenye swali na huyu ni Z3. Sasa kwa hiyo nimechukua zile data za kwenye swali nimezipachika tu. So 2 times 2 kumultiply hii unazidisha kama kawaida tu. 2 times 2 inakuwa ni 4, 2 times 3 inakuwa ni 6. Kwa hiyo 6i. Jumlisha hapa 3 times negative 5 inakuwa ni negative 15, 3 times negative 2 negative 6i. Minus hapa chukua half peke yake.
half times negative 8 unapata ni negative 4, half times 6 unapata ni 3. You see, aya, chukua 4 plus negative 15 unapata negative 11. 6 minus 6 unapata 0. Kwa hiyo tunabaki tuna 11 minus negative 4 plus 3i. So negative 11 minus negative 4 inakuwa ni negative 11 plus 4, ambayo inakuwa ni negative 7 minus 3i. Yeah, so this is the answer for hii nini? Part C. Yeah, so hivyo ndivyo tunavyo add na kusubtract complex numbers. Let me say see you in the next tutorial.